morning. So, our next area, capital structure theories. Capital structure theory. Cost of capital we discuss it. Then next area, capital structure theories. Capital structure theories. So, capital structure theories. Capital structure theories refer to the theories suggesting optimal capital structure. Optimal capital structure. Suggesting optimal capital structure for a company next point. Capital structure theories are broadly classified into two categories. Broadly classified into two categories. First one, relevance. Relevance theory. Relevance theories. And second one, irrelevance theories. Irrelevance theories. So capital structure theory refers to theory suggesting optimal capital structure. Optimal capital structure decide ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള theories ആണ് the capital structure theories. എന്താണ് ഈ optimal capital structure? Overall cost കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ. That means കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് optimal capital structure. Okay. Then capital structure theories. രണ്ടായിട്ടിരിക്കാം. So broadly classified into two. First one എന്താണ്? Relevance theory. Relevance theory. Then next one, Relevance theory. Irrelevance theory. So capital structure theories are broadly classified into two: relevance theory and irrelevance theory. Relevance theory നമ്മൾ രണ്ട് എണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, net income approach. Net income
NI approach. Then second one, traditional approach. Traditional approach. Traditional approach. Under irrelevance theory, first one, net operating income approach. Net operating income, NOI approach. Then Modigliani and Miller approach. Miller. So in MM approach. So examine the UCM terminologies, NI approach, then NOI approach, MM approach. So relevance theory and approaches discussing. First one, net income approach, then traditional approach. Irrelevance theory under net operating income approach and Modigliani and Miller approach and MM approach. Okay. Then next will come relevance theory. Relevance theories. Relevance theories include those theories which state and prove that capital structure design influence the value of influences the value of the firm. Value of the firm and value of equity and value of equity and influence the value of firm and value of equity and proposes optimal capital structure. Optimal capital structure which can maximize the value. Which can maximize the value. Stop. Since these theories believe and prove that
prove that capital structure is relevant. Capital structure is relevant. Capital structure is relevant in achieving the goal of value maximization. In achieving the goal of value maximization. Value maximization. They are termed as relevance theory. They are termed as relevance theory. So this includes relevance theory net income approach. Net income approach and traditional approach. So relevance theory includes those theories which state that and prove that states and prove that capital structure design influence the value of the firm and value of equity. Okay. So this theory belief and prove that capital structure is relevant in achieving value maximization. Relevance theory. Relevance theory. Because believes and proves that capital structure design influence the value of the firm. So നമ്മുടെ objective എന്താണ് maximization ആണ്, value of equity അല്ലെങ്കിൽ value of firm maximize ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് objective. So അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്താണ് capital structure design അതിനെ influence ചെയ്യുന്നു. So relevant ആണ്, capital structure is relevant for finding value of the firm and value of equity. Therefore these theories are called relevance theory. Clear? Yes, sir. Then irrelevance theory. Irrelevance theories. Irrelevance theories include those theories which state that capital structure does not influence capital structure does not influence value of firm and value of equity. Value of firm and value of equity, and thereby are not relevant in achieving the goal of value maximization. In achieving the goal of value maximization.
This category includes net operating income approach, NOI approach, and MM approach. So irrelevance theory capital structure does not influence the value form and value fixed. That means capital structure is irrelevant. And then theory, irrelevance theory, capital structure influence to finding the value of firm and value of equity. But in case of irrelevance theory, capital structure, so cost and debt equity, it is irrelevant. And then value of the firm capital structure does not influence. That means capital structure is irrelevant. Capital structure is irrelevant in computing, in finding the value of firm and value of equity. Value of equity. Okay. Clear? Yes, sir. Very important. Next ahead, assumptions. Assumptions. Very important. Assumptions. Underlying assumptions, underlying capital structure theories. Capital structure theories. Assumptions underlying the above theories are based on the following assumptions. Based on the following assumptions. They are called general assumptions. They are called general assumptions. Under capital structure theories. So capital structure, relevance theory general assumptions based theory full discuss. So very important. First one. The firm is a going concern. The firm is a going concern. The firm is a going concern. What a going concern means? The firm is a going concern. Continuing. That means that is the firm has perpetual life. Perpetual life. The firm has perpetual life. So that means from it is a going concern, continuous next year operations continue assumption. Then second one. There are only two sources of funds. There are only
two sources of funds for business entity, that is debt and equity shares, bracket, that is capital do not have preference share capital. So രണ്ട് type of source ഉള്ളൂ, debt and equity. Equity in the sense equity shares. Capital does not contain any preference share portion. Then third one. Taxes are not considered. Taxes are not considered. So tax consider ചെയ്യില്ല. Taxes are not considered. Okay, next one. The fixed cost remains constant. Hence, business risk. That means operating risk. Is constant. So fixed cost constant ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്കും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ്. Next one. The assets, the total assets of the firm, remains constant. That is, there is no change. In total capital employed. No change in total capital employed. Okay. So total assets of the firm remains constant. അല്ലെങ്കിൽ given ആയിരിക്കും. That means there is no change in total capital employed. പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത ഈ പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. There is no change in total capital employed. However, the structure of capital employed, the structure of
capital employed. Structure of capital employed can be changed. Can be changed. So capital employed in the structure change ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് change ചെയ്യില്ല total asset. That means no change in total capital employed. Total capital employed either by borrowing, and buying back shares, or by issue of equity shares. Issue of equity shares or by a repaying of debt. So total capital employed change ചെയ്തില്ല, but എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷൻ. അതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത അസംഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. The firm does not retain any profit. The firm does not retain any profit. The meaning, the firm does not retain any profit. Retained earnings ഇല്ല. കേട്ടില്ല? Retained earnings Retained earnings ഇല്ല അല്ലെ? സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ്? റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അടുത്ത തവണ അല്ലെ? സോ അടുത്ത തവണ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ്? അത് മുഴുവൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എന്താണ് ഫേം ഡസ് നോട്ട് റീറ്റെയിൻ എനി പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ്? പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത്. നോട്ട് റീറ്റെയിൻ, ഡസ് നോട്ട് റീറ്റെയിൻ എനി പ്രോഫിറ്റ്. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഇല്ല, റീറ്റെയിൻഡ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? സോ ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തി, എനിക്ക് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, സോ ഞാൻ അതെല്ലാം കൊടുക്കും. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെ? ഇവിടെ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉള്ളൂ, അവർക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കും? ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഫേമിന്റെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്താണ്? 100% പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സർ. ദാറ്റ് ഈസ് the profit അല്ലെങ്കിൽ the entire profit earned by the company in each year. In each year. In each year are distributed as dividend. Are distributed as dividend. That is
company has a payout ratio of 100%. The firm's total financing remains constant. Last one. The firm always makes profit from operations. That is, the firm will always have positive EBIT. Positive EBIT. Positive EBIT. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ് assumptions? General assumptions. So that means capital structure theories complete ആയിട്ട് വരുന്ന general assumptions ആണ്. Going concern ആണെന്നുള്ളത് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും മാത്രമാണ്. ടാക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം റിമൈൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിൽ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ചസ് അതിനകത്ത് വരുത്താം. ദ ഫേം ഡസ് നോട്ട് റിട്ടൈൻ എനി പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100% പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് will be distributed to equity shareholders as dividend. Financing remains constant. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു capital remains constant ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. The firm always make profit from operation. That means always negativity ഉണ്ടാകത്തില്ല. That means negative EBIT ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തിയറി ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. Always have positive EBIT. So ഇത്രയും assumptions വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന capital structure theories under relevance ആണെങ്കിലും irrelevance ആണെങ്കിലും ആ തിയറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ അത് എന്തായിരുന്നു? റിലവൻസ് തിയറിയുടെ അണ്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്. നെറ്റ് income approach. Net income approach. NI approach. എഴുതാം specific assumptions. So net income approach ലെ specific ആയിട്ടുള്ള assumptions ആണ്. So already എന്താണ് general assumptions ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ specific assumptions. Specific assumptions. First one, investors expectations always remain constant.
always remain constant. That is the return expected by return expected by investors will be same for all levels of debt equity mix. Debt equity mix. And the meaning. So relevance theory and capital structure will influence in finding the value of the firm and value of equity. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു specific assumption പറഞ്ഞു, investors expectation remains constant, that is return expected by investors. Okay. So debenture holders അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ലോൺ തരുന്നവർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ? Interest. So that means cost of debt, KD. So in capital structure നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, capital cost of capital ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That means അവരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പം ഡെപ്റ്റ്, സോ നമുക്കൊരു 5 crores തന്നാലും 10 crores തന്നാലും they are expecting same അല്ലെങ്കിൽ constant rate of interest. So KD. സോ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്റ്റ് തരുന്നവർ എന്താണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? KE. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇതെന്ന് പറയാം, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത്രയും നീട്ടി എഴുതിയത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബേസിൽ KDയും KEയും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ഒറ്റ വേർഡ് എഴുതാമല്ലോ, KD and KE are dash. അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എത്ര എന്നാലും. സോ 5 crores തന്നാലും 10 crores തന്നാലും നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ എടുക്കുന്നവർ എന്താണ്? they are expecting same return. That means എന്താണ്? That is KD and KE are dash, are constant. KD and KE are constant. Clearly? Yes, sir. Okay. So A the debt equity mix, because relevance theory എന്താണ്? capital structure എന്താണ്? relevant ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു സ്പെസിഫിക് അസംഷൻ ആണ്, their investors expectations remains constant. നമുക്കൊരു ലോൺ തരുന്നവർ, ലോങ് ടൈം ലോൺ തരുന്നവർ, അവർ 5 crores തന്നാലും 10 crores തന്നാലും 15 crores തന്നാലും they are expecting same rate of interest. That means KD same. അതേപോലെ തന്നെ KE also constant. Clearly? Yes, sir. Okay, next one. Cost of debt in bracket KD is lower than cost of equity, than cost of equity KE on account of lower risk. In case of debt, for the investors. So ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണ് ഓർക്കാം? KD is lower than KE. KD is lower than KE.
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാം. A company's capital structure. A company's capital structure is optimal when it results in highest, when it results in maximum value of business, highest, or maximum value of business. Value of business. A company will have maximum value. A company will have maximum value when WACC is dash. Minimum ആണോ maximum ആണോ? Minimum. So last time നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ബെറ്റർ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്. സോ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിനിമം വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മിനിമം. Next point. Minimum WACC can be achieved with maximum possible debt, with maximum possible debt component in capital structure. Capital structure. സോ എന്താണ് KD കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് ഈ WACC അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ്? WACC can be achieved with maximum possible debt. സോ എന്താണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡെപ്റ്റ്? അപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലവൻസ് തിയറി. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിലവൻറ്റ്. Last one. Therefore the proposition of net income approach is to have maximum possible debt in capital structure or minimum overall cost of capital. Minimum overall cost of capital. Minimum overall cost of capital. Next slide കൊടുക്കാം. Process under NI
approach. First, calculate operating profit. That is EBIT of the company. Calculate operating profit or EBIT of the company. Then calculate net income. Net income. Net income. Calculate net income. Net income. നമ്മുടെ അപ്രോച്ചിന് എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് നെറ്റ് ഇൻകം. സോ നെറ്റ് ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം EBIT കണ്ടുപിടിച്ചു, നെറ്റ് ഇൻകം. സോ EBIT നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തുണ്ട്? ഡെപ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിനി പേ ഓഫ് ചെയ്യും? ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? സോ അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ടാക്സ് കൂടെ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്? there will not be any tax. ജനറൽ അസംഷൻ അല്ലെ? ടാക്സ് ഇല്ല, ടാക്സ് കമ്പോണന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് EBIT-യിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് നെറ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ NI അപ്രോച്ച്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Deduct interest on debt. Interest on debt from EBIT. From EBIT and ascertain earnings before tax. EBT. Earnings before tax. Since there are no taxes. There are no taxes. EBT represents earnings available to shareholders. Earnings available to shareholders. Or net income. So EBT നമ്മൾ എന്ത് പറയും? earnings available to shareholders അല്ലെങ്കിൽ under net income approach we treat as net income. So tax component ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൂടെ കുറച്ചിട്ട് EBT ആയിരിക്കും എന്ത് earnings available to equity shareholders. Clear അല്ലേ? സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം EBT then EBIT then EBT.
Next step. Calculate value of equity. Calculate value of equity. Value of equity. Calculate value of equity. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ആണ് നമ്മുടെ ജനറൽ അസംഷൻസ് പ്രകാരം രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ടു കോമ്പോണന്റ്സ്, ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. സോ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് അസംഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? KD and KE are constant, അല്ലെങ്കിൽ അത് given ആയിരിക്കും. KD and KE are constant. So value of equity കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Value of equity. Therefore, value of equity is equal to, so equity shareholders എന്താണ്? നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? EBT divided by KE. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ KE. കിട്ടില്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി? ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Then calculate value of debt. So value of debt. എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല? വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. Value of debt. ഇതായിരിക്കും interest divided by KD. അല്ലേ? Interest divided by KD. Interest divided by KD. Then next one. Value of firm. Dana. Value of equity. Value of equity plus value of debt. Value of equity plus value of debt. So ഇതിനെ S എന്നും D എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ S പ്ലസ് D. S plus D. Clear? So paying constant value of equity കണ്ടുപിടിച്ചു, value of debt കണ്ടുപിടിച്ചു, then അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടും value of firm. Value of firm. Then last one. Overall cost of overall cost of capital. Overall cost of capital is equal to overall cost of capital is equal to overall cost of capital is equal to EBIT divided by value of the firm.
overall cost of capital. EBIT divided by value of the firm. So in the value of the firm is equal to EBIT divided by overall cost of capital. So where formula alternative item overall cost of capital is equal to AD into value of debt divided by value of firm plus KE into value of equity divided by value of firm. So that's net income approach. Question example R Limited having EBIT rupees 5 lakhs. Company has 10%, 20 lakhs debentures and the equity capitalization rate is KE is equal to 16%. Then find first one, value of equity and value of firm. Second one, overall cost of capital. Overall cost of capital. Okay. So question number 2 exam under net income approach and question. So approach question approach question approach. Okay. So first value of equity and value of firm. First one, computation of value of equity and value of firm. Okay. So value of firm and formula. Value of firm is equal to value of equity plus value of debt. So value of equity plus value of debt. Value of firm. Okay. So in first one, value of equity. Value of equity and we can go on. Particulars amount in rupees. Then first EBIT. Question EBIT 5 lakhs. So this is value of equity net income approach net income. So less interest. So interest information question given 10%, 20 lakh debentures. So interest at inner column must 20 lakhs into 10%.
2 lakhs. Okay. Then കുറച്ച് നമുക്ക് എത്ര വരും? Earnings before tax അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Net income എത്രയാണ്? 3 lakhs. Therefore market value അല്ലെങ്കിൽ value of equity ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? NI divided by KE. NI എത്രയാണ്? 3 lakhs divided by KE നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 16%. കിട്ടും. Ready? Eight. 18,75,000. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? അഞ്ജന, ഗൗരി, ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതാണ് എക്സാമിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ എന്ത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ KE. സോ 18,75,000 പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാലോ. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമുല? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ KD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നേക്കോട്ടെ. എത്രയാണ് വാല്യൂ? 20 lakh. സോ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു, അതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ 10% എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തിനു കിട്ടും? 20 lakh. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ അത് കഴിയുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഫോർമുല പഠിച്ചു പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ വരും അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ. സോ 20 lakhs. So value of one നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 38,75,000. Okay, so first question is over. Second question, overall cost of capital. Overall cost of capital എന്താണ്? EBIT divided by value. Value of firm. EBIT എത്രയാണ്? 5 lakhs divided by value of firm. 38,75,000. Ready? 12.9. 12.9%. Clear? Yes, sir. Net income approach. Okay. എല്ലാവർക്കും clear? Yeah. Next one. Second one, traditional theory. Traditional approach. Traditional approach. Specific assumptions. First one, cost of debt KD is lower than cost of equity. Cost of debt
Then next point, the investors' expectations. The investors' expectation, particularly shareholders' expectations. Are not constant. Are not constant. Till a particular level of debt. Level of debt. Shareholders' expectation. That is KE will be constant. Will be constant. Full stop. However, the company borrows beyond. However, company borrows beyond the point. Beyond the point. On account of financial risk. On account of financial risk. Shareholders' expectation. KE is also increases. Further, when funds are borrowed, beyond a limit. Beyond a limit. Funds are borrowed beyond a limit. Beyond a limit. The cost of debt. The cost of debt. AD would also be higher. Would also be higher. Would also be higher. Next major point is the optimal debt equity mix. The optimal debt equity mix for a company. Is the one which is the one which has lowest weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital.
bracket എഴുതാം. As a result of the activity of rate of interest and expected rate of return, the WACC first decreases and then increases. The lowest point is the optimal capital structure. The optimal capital structure. Sir, upon the WACC, WACC decreases and then increases. As a result of activity of rate of interest and expected rate of return, the WACC first decreases and then increases. The lowest, the lowest point ആണ്. നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ. സോ അത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Cost of capital percentage, then degree of leverage, KD, KE, in between position, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ പോയിന്റ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അസംഷൻ ഒക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. സ്പെസിഫിക് അസംഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അപ് ടു എ പോയിന്റ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷനിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെ, ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം EBIT, അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർക്കുള്ള അവൈലബിൾ ആകുന്നത്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്. സോ ഡെപ്റ്റ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഫണ്ട് കുറയും. സോ അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം, ഡെപ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും KDയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വേണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെപ്റ്റ് ഒരു പരിധിയിൽ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നവർ എന്ത് പറയും, സോ നേരത്തെ ഐ എം ഗിവിംഗ് 10%, സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പേ മീ 15%. ഓക്കെ, സോ ആ സെനാരിയോയിലും എന്ത് ചെയ്യും, KEയും കൂടും. എപ്പോഴും ഈ അസംഷൻ എന്താണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലോവർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ആ അസംഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച്. സോ ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പരിധി വരെ KE കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകും, ദെൻ KE കൂടും. അതനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം കുറയും, ദെൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ഏറ്റവും മിനിമൽ പോയിന്റ്, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A limited having EBIT 1 lakh. The company makes use of debt and equity capital. Debt and equity capital
equity capital. The firm has 10% debentures. The firm has 10% debentures of rupees 5 lakhs. Firm's equity capitalization rate is 15%. Compute value of the firm. Second one, overall cost of capital. Overall cost of capital. Overall cost of capital. Value of firm. S plus D ആണ്. S and D കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. Is that right? Value of equity അല്ലെങ്കിൽ S. Right here, no? 3,33,333. Value of equity. So EBIT ൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചു? EBIT 1 lakh minus interest rate കിട്ടുന്നുണ്ട് 10% 5 lakh 50,000 divided by ആണ് 15%. So 50,000 divided by 15%. 3,33,333. 3,33,333. Okay. So 3,33,333. Value of debt directly given അല്ലേ? ആണ് debentures of rupees 5 lakh. 5 lakhs. That means now the 8 lakhs 33,333 ആണ് the value of firm. Okay. Second one, overall cost of capital. Okay, the formula use ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ EBIT divided by value of firm. ആണ് 1 lakh. EBIT 1 lakh divided by 8,33,333 into 100. Right? 0.000 something. That means 12%. നമുക്ക് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ KO എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. Alternatively,
ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? KO KE into value of equity divided by value of firm plus KD into value of debt divided by value of firm. So നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം KE into value of equity S divided by value of firm V എന്ന് കൊടുക്കാം plus KD into D divided by V. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Three lakh 333 divided by 8,33,333 plus 0.10 into 5 lakhs divided by 8,33,333. Compute നോക്കാം. 11.99. That means try to 12%. %. കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? സോ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 12%. ആൻസർ Yes, sir. Yes, sir. സോ റിലവൻസ് ചെയ്യൽ നമ്മൾ രണ്ട് സിനാരിയോസ് നോക്കി. ഇനിയും അടുത്തത് ഇറിലവൻസ്. Irrelevance theories. First one, net operating income approach. Net operating income approach. NOI approach. Specific assumptions. Specific assumptions. Cost of debt in bracket KD is lower than cost of equity, is lower than cost of equity KE. Then next one, cost of debt is constant. Cost of debt is constant. Cost of debt is constant. Weighted average cost of capital is constant. Okay, last one. Cost of equity. Cost of equity
that is AE, increases with increase in debt. Increase in debt. Increases with increase in debt. So irrelevance theory എന്താണ്? അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. Capital structure mix. Capital structure mix. That means debt equity mix has no effect on value of firm. Since WACC, weighted average cost of capital, is constant. And value of firm is arrived by capitalizing the operating profit hence this theory is termed as net operating income approach. Net operating income approach. Net operating income approach. So you know that compute in the steps. Process. First one, calculate operating profit, EBIT, of the company. EBIT of the company. Calculate value of the firm. Calculate value of the firm. So value of the firm എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? EBIT. So value of the firm. ഇതായിരിക്കും ഫോർമുല. WACC constant. So EBIT divided by WACC. EBIT divided by WACC. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? KO, overall cost of capital. EBIT divided by KO. Then calculate value of equity. Calculate value of equity. Calculate value of equity. That value of equity. So നമ്മള് നേരത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? നമ്മള്
വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം, വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം അറിയാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റും എന്തായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നമ്മൾ അത് വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. സോ എന്ത് കിട്ടും? വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ KE, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി? KE is equal to നെറ്റ് ഇൻകം. നേരത്തെ അതേ ഫോമുല. സോ കോൺസെപ്ച്വലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് 3-4 ഐറ്റംസ്, അതിൽ 1-2 ഐറ്റം വന്നിട്ട് 1-2 കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അവരൊരു മെത്തേഡ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് പറയും. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഫോമുലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ തന്നെ KE, നെറ്റ് ഇൻകം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ന് എന്താണ്? EBITയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന, ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ. സോ അവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ KE ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവിടെ രണ്ടും ഗീവൺ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? KE. Yes, sir. Next. Calculate overall cost of capital. So KO നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? KE into S divided by V plus KD into D divided by V. ഈ ഒരു ഫോമുല സംടൈംസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് KE കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല പറയാം. KE ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫോമുല KE ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫോമുല ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. സോ KO മൈനസ് KD into D divided by V is equal to KE into S divided by V. So that implies
KE is equal to V divided by S into KO minus KD into D divided by V. So that implies KE is equal to KO into V divided by S. KO into V divided by S minus V divided by S. V get cancel into KD into D divided by S. That's our formula. Overall cost of capital into V divided by S minus KD into D divided by S. Idum use ചെയ്യാം KE കണ്ടുപിടിക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. Clear? Yes, sir. Okay. Another question. A limited and B limited are identical. A limited and B limited are identical except for capital structure. Except for capital structure. Except for capital structure. A limited has 50% debt and 50% equity. B limited has 20% debt and 80% equity. The borrowing rate of company rate of both the company is 8%. Is 8%. In a no tax world, and capital markets are assumed to be perfect. Assumed to be perfect. Assumed to be perfect. First question. If you own 2% of shares in A limited, determine your return if company has net operating income. Determine your return if company has net operating income. Net operating income of rupees 3,60,000 and
overall cost of capitalization, overall cost അല്ലെങ്കിൽ overall capitalization rate, overall capitalization rate is 18%. 18% is 18%. And second one, calculate the implied required rate of return on equity. Calculate the implied required rate of a return on equity. Okay. So ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 2% ഷെയർസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഡിറ്റർമൈൻ യുവർ റിട്ടേൺ if company's net operating income is 3,60,000. Calculate the implied required rate of return on equity. First question നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എയില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? റിട്ടേൺ computation of return of 2% of shareholder, 2% share, 2% share ആണ് holding. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം പറഞ്ഞൂടെ? particulars amount in rupees. So net operating income എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? net operating income എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ EBIT 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000. So ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം? പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. സോ ഡെപ്റ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഡെപ്റ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. borrowing rate is 8%. Okay. So നമുക്ക് A ലിമിറ്റഡിന്റെ കേസിൽ 50% ഈച്ച് ആണ്. സോ പകുതി പോയത് ഡെപ്റ്റ്, പകുതി ഇക്വിറ്റി, ഓൾസോ ഇക്വിറ്റി റിമൈനിങ് ഹാഫ് ആണ് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോർമുല നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ K0, ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നേക്കല്ലേ, ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ്. സോ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചില് NOI ഡിവൈഡഡ് ബൈ KO നമുക്ക് 3,60,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18%.
3,60,000 divided by 18%. Right now, okay? $20 lakhs. ഈ 20 lakhsന്റെ 50% ഡെപ്റ്റ് ആണ്, 50% ഇക്വിറ്റി ആണ്. ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി വാല്യൂ. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അല്ലേ, വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. സോ 50%, 50% എത്രയൊക്കെ വരും? 10 lakh each അല്ലെ, 10 lakhs, 10 lakhs. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരും നമുക്ക്? കിട്ടിയില്ലേ? ഡെപ്റ്റ് 10 lakh അല്ലേ, 10 lakhs into 8%. വരും 10 lakh into 8%. 80,000 അല്ലെ, 80,000. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഇല്ല. EBT എത്ര വരും? 2,80,000. So earnings attributable to equity shareholders ആണ് 2,80,000. So ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Return for 2% ഷെയർ ഹോൾഡർ വരും. ഈ 2,80,000 2% അയക്കായിരിക്കും കിട്ടും. into 2%. വേണം 2,80,000 into 2% എത്ര വരും? 5,600. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അല്ലേ? ഉണ്ടോ? EBIT ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. 8% എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ വാല്യൂ അറിയില്ല. നമ്മളെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പ്രകാരം NOI ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം. വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ്. എല്ലാം ഉണ്ടോ? എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ഏതോ ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരും. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചേ കിട്ടൂ. ഓക്കെ. സോ 10 lakh ഈച്ച് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് 8% കുറച്ചു. സോ 2,80,000 ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മൊത്തം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട്. സോ 2% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? അതിന് 2% 5,600. പിന്നെന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി. ഇംപ്ലൈഡ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ KE ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. KE കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്തെടുക്കാം? നെറ്റ് ഇൻകം അല്ലെ. സോ നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ് ഇവിടെ? 2,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയുണ്ട്? 10 lakhs കിട്ടും. %28 കിട്ടിയോ? 28%. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. B limited has same operating income as A limited. Operating income as A limited. Then first one, determine the implied required equity return.
implied required equity return of it. Equity return of B limited. Then second one, analyze why does it differ from A limited. First one എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Equity return of B limited. Implied required equity return. Already നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് value of firm 20 lakhs ആണ്. So B limited ആകുമ്പോൾ 50 each അല്ല 20 lakhs. Value of firm 20 lakhs. അതിലെ ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഡെപ്റ്റ് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ്? 80%. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് 80 ഉണ്ടോ? 20%. 80% അപ്പൊ എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി ആണ് അല്ലേ? ഡെപ്റ്റ് കുറവാണ് വരുന്നത്. ഡെപ്റ്റ് 20%. വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി 80%. Then വരും 4 lakhs, then 16 lakhs, then KE. Net operating income ആണ് സെയിം ആണ് 3,60,000 less interest. Interest എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ? 4 lakhs into 8%, 32,000. So വരും 3,28,000. Therefore, implied required rate of return is equal to 3,28,000 divided by എത്ര വരും? 16 lakhs. കിട്ടും. എത്രയാണ് വന്ന? റെഡി. 20.5%. 20.5%. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അനലൈസ് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം എ ലിമിറ്റഡ്. സോ ഇതില് KE ഏതിലാണ് കുറവ്? B limited. B ലിമിറ്റഡിന് KE അല്ലേ? സോ ഇംപ്ലോയ്ഡ് റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ KE. B ലിമിറ്റഡിന് ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ എ ലിമിറ്റഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ? നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 28% ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 28% കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? 20% കിട്ടുന്നുള്ളൂ. വൈ? ഡെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ബി ലിമിറ്റഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കുറേ കാര്യം എന്താണ്? വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടും. അല്ല, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണത്? വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടുക മീൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു ഡെപ്റ്റ്?
ഇവിടെ എത്രയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് 10 lakhs. ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ? എത്രയേ ഉള്ളൂ? 4 lakhs. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ലെസ് ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു എന്തായിട്ട് വന്നു? നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് അസംപ്ഷൻ എന്താണ്? കെ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ. സോ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു? ലെസ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള ചീപ്പർ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ കാര്യം? ബി ലിമിറ്റഡിന് കെ ഇ കുറയാൻ കാര്യം. ബിക്കോസ് യൂസ് ഓഫ് ലെസ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് എന്താണ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ. അതാണ് എന്ത് കുറയാൻ കാര്യം? റിട്ടേൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. So K is lower than, അല്ലെങ്കിൽ return implied required rate of return is lower than A limited. Implied required rate of return of B limited is lower than A limited because it use less debt, in bracket cheaper debt fund in its capital structure. Okay. Yes, sir. So നമുക്കിനി MM അപ്രോച്ചും പ്ലസ് അതിന്റെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ 4-5 പ്രോബ്ലംസ് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു, പിന്നെ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ഓഫ് തിയറി പറയുന്നുണ്ട്, ദെൻ പിക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി. രണ്ടും തിയറി ആയിട്ട് വെക്കണം. അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊന്നും നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഫോർമുലാസ് എല്ലാം ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന MM അപ്രോച്ച് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം അതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് വാല്യൂ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ജനറൽ അസംഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തുമാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ? ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഒരെണ്ണം എന്തായിരുന്നു? റിലവൻസ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു. ഇത് ഇറിലവൻസ് അപ്രോച്ച് ആണ്. സോ ആ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം. ദെൻ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുണ്ട് മിസ്സിംഗ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ അത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഏത് അപ്രോച്ച് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ 4 അപ്രോച്ചും 3 അപ്രോച്ച് ഈ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആണുള്ളത്, മോഡിഗ്ലിയാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച്. അതിനകത്ത് അപ്രോച്ച് വിത്ത് ടാക്സ് എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ജനറൽ അസംഷൻ അതിനകത്ത് നോർമലി എന്താണ് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷനെ സോ വേറൊരു സെനാരിയോ കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ആ 2 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി ഏരിയ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറി. ഓക്കെ. സോ റിമൈൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.